Okay, so and nice man. Okay, so and nice man. Yeah, so we'll continue from yesterday where we left off. Yeah. So the guest hätten gern ihr Fisch means the guest would like to have their their essen, their food. Okay. Happiness would have. Zionist would be. And then ich hätte gern frei. I would like to have at an off day. Because when you are off, when you have an off day, you say ich habe frei. Okay, so if you would like to have an off day, ich hätte gern frei. Okay, yeah. So we had to learn about names of kitchen stuff. Okay, so number eins, we had to listen later and speak after. Okay, expressions in a expression means to speak after. So I'm going to play the audio, then you speak after. A, 2a. A. Das Besteck. B. Die Gabel. C. Der Teller. D. Das Messer. E. Der Pfeffer. F. Der Löffel. G. Die Serviette. H. Das Salz. I. Das Öl. J. Das Brot. K. Der Essig. L. Das Glas. Okay. So what is A? Collins, are you there? Mr. Kofi Collins. So I'm going to play the audio one more time. A, 2a. A. Das Besteck. B. Die Gabel. C. Der Teller. D. Das Messer. E. Der Pfeffer. F. Der Löffel. G. Die Serviette. H. Das Salz. I. Das Öl. J. Das Brot. K. Der Essig. L. Das Glas. Okay, so A. A. Das Besteck. Yeah, das Besteck means the cutlery.
das Besteck. Dann B, die Gabel, der Fork. C, der Teller. C, Der Teller. ja, der Teller. Dann D, das Messer, the knife. E, der Pfeffer, Pepper. Okay. Pepper ist der Pfeffer. Dann F, der Löffel. Spoon ist maskulin, der Löffel. Dann G, die Serviette. Die Serviette. H, das Salz. I, das Öl. Okay, the oil, das Öl. J, das Brot. Dann K, der Essig. Der Essig ist der Vinegar. 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 Then L, das Glas. Okay, all right. Because at least when you go to the restaurant and you request for a food, you should be able to ask of, oh, that fish oder ich hätte gern ein Besteck. I would like a cutlery set. Ich hätte gern eine Gabel. Ich hätte gern einen großen Teller. I would like to have a big plate. I would like to have a knife. Ich hätte gern Pfeffer. Ich hätte gern Salz, Essig, Brot. Ja. So, hören Sie die Dialoge. Welche Dinge aus A soll der Kellner bringen? Schreiben Sie die Sätze. Okay, so you listen to the audios. There are 4 sentences here. So you have to complete it. What are the people requesting of the waiter? Klar. So the first one. Wir hätten gern die Speisekarte und wir hätten auch gern, what did they say in the audio? So I'm going to play the audio then. A2b 1. Hallo? Entschuldigen Sie, Ja, bitte? wir würden gern bestellen. Wir hätten gern die Speisekarte. Gern. Ich bringe die Karte sofort. Und wir hätten auch gern etwas Brot. Ja, natürlich. Yeah, so complete the sentence. What did you say? They would Wir also like hätten- what? Wir hätten gern die Speisekarte und wir hätten auch gern etwas Brot. Yeah, it was brute. Yeah. So we're gonna play the second one. 2. So, hier sind die Getränke. Wasser, ein Orangensaft und ein Glas Wein. Aber wir haben keine Gläser. Hallo, entschuldigen Sie, wir hätten gern noch 2 Gläser. Ach ja, die Wassergläser fehlen. Tut mir leid, ich bringe sie sofort. Mhm. Wir hätten gern zwei Wir hätten gern noch 2 Gläser. 2 Gläser was? Okay. 2. So, hier sind die Getränke. Wasser, ein Orangensaft und ein Glas Wein. Aber wir haben keine Gläser. Hallo, entschuldigen Sie, wir hätten gern noch 2 Gläser. Ach ja, die Wassergläser fehlen. Tut mir leid, ich bringe sie sofort. Yeah. So das Glas, the plural is die Gläser. Die Gläser. G-L-A Umlaut S
Gläser. Ja. And third, I will do 3. So, 2-mal Suppe. Ich hätte gern einen Löffel. Oh, der Löffel fehlt. Das tut mir leid. Ich bringe sofort einen Löffel. So es fehlt means it is missing. It lacks failing. Fahlan means to lack or to miss. Okay. Okay. So So ich yes. hätte gern einen Löffel. Einen oder eine. Einen Löffel. Löffel. Ja. 4. Und? Wie schmeckt die Suppe? Naja, es geht so. Vielleicht fehlt ein wenig Salz. Ja, vielleicht. Entschuldigung, wir hätten gern Salz und Pfeffer. Natürlich. Kommt sofort. Wir hätten gern Salz und Pfeffer. Ja, wir hätten gern Salz und Pfeffer. Naja. So, entschuldigen Sie. So we have Entschuldigung. Okay. The Entschuldigung is the apology. Okay. So either you say Entschuldigung or the verb to apologize or sorry, Entschuldigen. So sorry, Entschuldigen Sie. Entschuldigen, here is the verb. Then Entschuldigung is the noun, sorry or the apology. So sorry, hier fehlt, da fehlt Salz, im Suppe gibt es keinen, whatever. Wir hätten gern, so and so. Okay, yeah. So ich hätte gern, wir hätten gern noch. Okay, to say that you still need something. Okay. Konnten Sie noch etwas bringen? Konnten Sie mir bitte etwas Brot bringen? Some Brot. Etwas Brot. Okay. Can you bring me some bread? Konnten Sie mir bitte so and so? Ich hätte gern, tut mir leid. Entschuldigen Sie. So and so habe ich vergessen. Ich bringe sofort einen, the kernel uses that phrase. So ich bringe sofort, I'm bringing vielleicht einen, eine, so and so, sofort, ja. Dann natürlich kommt sofort. The waiter used those statements, of course, coming immediately. All right. So you've seen that we use the conjunctive to make what in this case they use the conjunctive to sound polite, okay? Yeah. So then Tishkishkarish, the conversation at the table, okay? When you're sitting on the tish, like on the dinner table, like, talking about food, having dinner, having breakfast, having whatever, such conversations come the few German food. So you have to listen, hören Sie und ergänzen Sie. Someone should read the options and prescribe. Hello? Someone should read it and let's go. Can you hear me? Oh, good. Can you guys hear me? Collins, Mr. Kofi. Karen is in the car. Mr. Kofi Collins. Oh, sorry. Okay, No, Orange.
Fahren Sie und ergänzen Sie in dem kleinen Café im Stadtpark sein, einen Kaffee trinken, eine Nachspeise haben, einen Spaziergang machen. Yeah, so do you understand everything here? So in dem kleinen Café im Stadtpark sein, to be in the small cafe in the city park, einen Kaffee trinken, eine Nachspeise. Nachspeise is dessert. Dessert is the one taken after eating, right? Yeah, Nachspeise. So we have Vorspeise. Vorspeise is what is taken before the food, the main food. So sometimes maybe Vorspeise can be maybe small cake, small donuts. Then the Nachspeise, yeah, something less, like something not too heavy. Okay, so the four is taken before to give you appetite. So it could also be drinks. Okay, then the Nachspeise, it can also be small pieces of cake, small something. Yeah. So the spice is the food. I don't know if it's food or the dishes. The dish. Yeah, so the Vorspice is taken before the main food. The Nachspeise is they are both something light. Okay, to there you go. And einen Spaziergang. Der Spaziergang is the walk. Okay, to do a walk or to go for a walk. So, yeah, mach weiter. Read. Heinz, ich glaube, ich weiß, was du jetzt gern tun würdest. Ja, was denn? Ich glaube, du würdest gern. Nein, Barbara, ganz sicher nicht. No. Scha So try to complete it without even listening to the audio. So ich okay, glaube, du würdest gern. Do. So which one fits? ich glaube, was denn? Ich So the denke, flow up sentences. Zum See vielleicht. Zum See vielleicht. okay. Es, ich denke, du würdest gern einen Spaziergang machen. Ja, ich glaube, In, du würdest ja, gern einen Spaziergang machen. Zum ja, See vielleicht. Okay, sure. to reach the sea. Mhm. Ja. Und schade, aber vielleicht, okay, würdest du gern noch einen Kaffee trinken? Ich wäre gern in dem kleinen Café am Stadtpark, oder? Yeah. So like, yeah, ich wäre gern is okay, but to this sentence they use the würde so that because of the sein. Okay, but then if you say ich wäre jetzt gern in dem kleinen Café im Stadtpark, then that is also correct. Oh, correct. It's okay. Okay, so, ja, du vielleicht. Und du? Ich hätte gern noch eine Nachspeise. Ja, ich hätte jetzt gern noch eine Nachspeise. Yeah, I would like to have. Okay, so I'm going to play the audio. 4. A3a. Heinz, ich glaube, ich weiß, was du jetzt gern tun würdest. Ja? Was denn? Ich glaube, du würdest gern einen Spaziergang machen. Zum See vielleicht.
Nein, Barbara, ganz sicher nicht. Schade. Aber vielleicht würdest du gern noch einen Kaffee trinken. Ich wäre jetzt gern in dem kleinen Café im Stadtpark. Ja, du vielleicht. Und du? Weißt du, Barbara, ich hätte jetzt gern noch eine Nachspeise. Okay, yeah. So here I would like to do, I would like to do, I would like to have, I would like to drink, I would like to. Okay. Mm, It was saying I want polite. Ich würde gern. Ja, ich hätte gern. Sorry. so I am taking a walk. What kind of market einen Spaziergang? Spaziergang. All right. Ja, ich mache einen Spaziergang. Spaziergang. Okay. Ja. So you have to form more sentences with these. Okay, with this as homework, you can take a screenshot. Okay, so here jetzt gern dort essen trinken. So ich würde jetzt gern essen oder trinken. Ich wäre in der Fabrik oder ich wäre im Kino oder ich würde gern in der Fabrik sein oder im Kino sein. And use wäre contains both would be. Then würden sein is the skin of forming the conjunctive 2, but then we prefer to use this wäre again in der Carib. Caribic. Caribbean. Okay. Yeah. The Caribic is the Caribbean. When they say fabrico, when they say factory. Yeah. So the Caribbean. So I would like to be in the Caribbean. Okay. It's very again in the Caribic. It's the Caribic. It's the Caribbean. Yeah. Then in den Bergen. Okay, ich wäre gern in den Bergen. I would like to be in the mountains. Ich wäre gern zu Hause. Ich wäre gern am Meer. Ich hätte gern Urlaub. Ich hätte gern Urlaub. Ja. Oder ich würde gern Urlaub machen. Okay. Dann, ich würde gern etwas gucken, surfen, Schach spielen. Schach spielen ist to play chess. Ich würde gern eine größere Wohnung mieten. Okay. Ja, oder ich hätte gern eine größere Wohnung. I would like to have a big apartment or I would like to rent. Okay, ich würde gern mieten. Mieten means to rent. Mieten means to rent. Neue Kleider, new dresses. Okay, das Kleid is singular. Then plural is die Kleider, dresses. Okay, neuen Schmuck. Okay, der Schmuck is the jewel. The jewel. Yeah. Der Schmuck. Ja, der Schmuck ist the jewel. So ich würde gern neuen Schmuck haben. Okay, I would like to have new jewel. Then ich würde gern die Welt kennenlernen. I would like to travel around the world and know about the world. Okay? Ja. Okay. Ich würde gern dich kennenlernen. Egal, ja. So we should try to make sentences with these and they will improve your vocabularies. Okay. Okay. So Yeah. here. Vergessen. Mhm. Mhm. Sehen Sie das Bild an. Was glauben Sie? Was ist Georges Problem? Okay. Hat George seine Brieftasche auf den Beifahrersitz
Beifahrers im Auto gelegt. Er weiß es nicht mehr. Beifahrersitz. Beifahrer is the front seat. Beifahrersitz. So, yeah. So is this a Beifahrer means I'm Okay. sitting next to the driver. Okay. So this front seat's next to the driver, like your wife, the Ghana, their mother wife. Yeah, yeah. So Beifahrersitz. Okay. So hat Beifahrersitz. Georg seine Brieftasche. Die Brieftasche is the wallet. Oh, then the real name is der Geldbeutel. Geworden. Geldbeutel. Okay. Brieftasche is the purse, but then it's still accepted as wallet. But wallet is der Geldbeutel. Beutel. Masculine. Okay. Peinlich. Okay. Peinlich. Peinlich means awkward. That is Peinlich. peinlich. Yeah. That is awkward. That is so peinlich. That is sehr peinlich. That is awkward. Okay, so let's go. Okay. Wir hätten gern die Rechnung. George möchte bezahlen. Schon lange wollte er seine Kollegin Saskia einladen. Jetzt hat es endlich geklappt. Das Abendessen war wunderbar. In seiner Hosentasche sucht George nach seiner Brieftasche. Doch er kann sie nicht finden. Er weiß aber, dass er sie zu Hause noch hatte. Ein Freund hat angerufen und da hat er sie auf den Schreibtisch gelegt. Und dann, vielleicht hat er die Brieftasche in seine Jacke gesteckt. Im Restaurant hat er die Jacke an die Garderobe gehängt. Dort kann George seine Brieftasche aber auch nicht finden. Hat er sie auf den Beifahrersitz gelegt? Liegt sie vielleicht im Auto? Er weiß es nicht. Warum hat er das vergessen? Der Kellner kommt. Er gibt ihm die Rechnung. 54 €. Peinlich. Was 54. soll 54, oder? Yeah, initially it is that. Euro. Yeah. Euro. Peinlich. Was soll er Saskia sagen? Ja. Die Situation. Im Restaurant. Situation. English is Sion. German is Tion. Tion. Situation. Yeah. Situation. Okay. Im Restaurant ist sicher unangenehm für George. Er hat seine Brieftasche vergessen. Vergessen kann manchmal aber auch gut sein. Wir müssen Dinge vergessen. Denn erst dann haben wir den Kopf frei für neue Informationen. Aber welche
Informationen vergessen wir und welche Informationen behalten? Information. T. Information, Information behalten wir im Gedächtnis. Gedächtnis, yeah. Ja, Memory. ja. Die Antwort ist sehr einfach. Wenn Informationen wichtig sind und wenn wir sie öfter wiederholen, dann merken wir uns die Informationen auch länger. Aber auch starke Gefühle helfen. Was George mit seiner Brieftasche gemacht hat, hat er vergessen. Die Brieftasche war nicht wichtig für ihn, denn er war mit seinen Gedanken schon beim Abendessen mit Saskia. Die peinliche Situation Situation. im Restaurant. Situation im Restaurant vergisst er aber sicher nicht so schnell. Situation. Tua. Not cheer. It's not cheer. The cheer. Situation. Okay, situation. Okay, situation. Okay. Yeah, so peinlich. Okay. So, which word don't you guys understand? Okay. So, wir hätten gern die Rechnung. Jörg möchte bezahlen. Schon lange wollte er seine Kollegin Saskia einladen. So, he has always wanted, okay, schon einladen, always wanted, already wanted, okay, seine Kollegin Saskia einladen. Jetzt hat es endlich geklappt. Klappen means to work out, not work out as in exercise, but to work out it's something to work out as in like good results. So klappen means to work out. So here they will be like, oh, wie läuft deine Prüfung? How is your examination? How is the studies? How is the last time you were complaining of something? But like, yeah, so if you want to say that, oh, it worked out fine, you can say das hat gut geklappt. Okay, klappen means to work out. Ja, das Abendessen war wunderbar. In seine Hosentasche sucht Jörg nach seiner Brieftasche. Okay, to suchen nach means to search after. Okay, suchen nach. Okay, we use the verb suchen with nach to say, to intensify what we are searching after. If you are just saying, I'm looking for a job, you can say, ich suche einen Job. Ich suche meine Brieftasche. Okay, but then we use the suchen nach to indicate that the search is intensive and I'm searching for something very important. Okay, but then if you don't want to intensify the thing that's like you are searching for, you can just say, ich suche meine Mutter, I am searching for my mother. But then if you want to say, I am going after my mother, I'm searching for my mother, as in, I can't find my mother, she's lost, then ich suche nach meine Mutter. Okay, yeah, to intensify the thing that you are searching for, then you can use suchen nach, but then you can also use suchen without any nach with the direct verb. But then when you use it with nach, you indicate the thing that you are actually searching after. Okay, yeah. So Doc, ihr kann sie nicht finden. Okay. Er weiß aber, dass sie zu Hause noch hatte. He knows that he had it at home. Ein Freund hat angerufen und da hat sie auf den Schreibtisch gelegt. Okay. Yeah. A friend called, then there he left it. He laid it on the Schreibtisch, okay, right in the other Desk. Und dann vielleicht hat die Brieftasche in seine
Jacke gesteckt. Okay, maybe he put it in die Brieftasche in his jacket. Okay, im Restaurant hat die Jacke an die Garderobe gehängt. Okay, because when you enter restaurants, normally they will take your jacket. Okay, yeah. Jacket hat die Jacke an die Garderobe. Okay, an die Garderobe. Garderobe is the wardrobe. The Garderobe. The Garderobe. 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 Ja. Gehängt. Gehängen. Dort kann Georg seine Brieftasche aber auch nicht finden. Okay, so you went there, you checked the jacket, still it's not inside. Hat sie auf den Beifahrersitz gelegt? Liegt sie vielleicht im Auto? Ihr weiß es nicht. Warum hat ihr das vergessen? So, legen und legen. So here is liegen und legen. Accusative is legen und liegen is dative. So that's why liegt sie vielleicht im Auto oder hier legen. Here is accusative. Auf dem Beifahrersitz. Der Sitz ist der Sitz. The seat. Okay. Did he lay or did he put the wallet at the Beifahrersitz? Front seat. Er weiß nicht, warum hat er das vergessen? He don't know, why have he forgotten that? Der Kellner kommt. Er gibt ihm die Rechnung. 54 Euro. Peinlich. Was soll er Saskia sagen? Now, the check or the Quittung or the bill, 54 Euros. Was soll er Saskia sagen? Die Situation im Restaurant ist sicher unangenehm. Angenehm means is it appropriate, then unangenehm means inappropriate. Yeah. Or pleasing, unpleasurable. Yeah. Angenehm is like appropriate. No, appropriate is angemessen. Yeah, so angenehm is angenehm. That's like comfortable pleasure, like is in that same vicinity. Like let me search for it. Yeah, pleasant. Okay, yeah, pleasant. So die Situation im Restaurant ist sicher unangenehm für Jörg. Er hat seine Brieftasche vergessen. Vergessen kann manchmal aber auch gut sein. Okay, forgetting, das Vergessen. Hier, we've normalized the verb. Das Vergessen kann manchmal, but just saying, forgetting kann manchmal aber gut sein. Can sometimes be good. Wir müssen Dinge vergessen. Dann haben wir den Kopf frei für neue Informationen. Is it true? We have to lose information so that we can make room for what's new information in the head. Is that correct? Denn only then können wir oder haben wir den Kopf frei für neue Informationen. Der Kopf ist der Head. Denn, aber welche Informationen vergessen wir und welche Informationen behalten? Behalten here is to keep. So which information do we forget and which ones do we keep? Okay, or hold. Wir im Gedächtnis. Behalten wir im Gedächtnis. Das Gedächtnis ist the memory. Okay, the memory. Die Antwort ist sehr einfach. Wenn Informationen wichtig sind und wenn wir sie oft wiederholen. Bitte, you see, your German learning. Die Antwort ist einfach. Wenn Informationen wichtig sind und wenn wir sie oft wiederholen, dann merken. Okay, merken means
to put in memory, to realize, to yeah. Also to remember. Okay. American also means to remember, to realize, to yeah. So when when informations are important and we always or often repeat them, then we put them into memory. Okay. Uns diese Information auch länger. So the more you repeat something, you are able to realize, you're able to use them, you're able to remember, put them into memory or retrieve them all the time. Aber auch starke Gefühle helfen. Okay, also strong feelings. Okay, strong, stark. That's a stark means that is strong. Okay, then das Gefühl is the feeling. So die Gefühle is feelings, okay? Aber auch starke Gefühle helfen. Was Georg mit seiner Brieftasche gemacht hat, hat er vergessen, okay? Die Brieftasche war nicht wichtig für ihn, okay? Brieftasche wasn't important to him. Denn er war mit seinen Gedanken, thoughts, der Gedanken means the thoughts, der Gedanken, the thoughts. Then, right, because then he was with his thoughts shown already at what already he was thinking ahead of time about what the dinner with Saskia. So then er war mit seinen Gedanken schon beim Abendessen mit Saskia. Die peinliche Situation im Restaurant vergisst ihr aber sicher nicht so schnell. You see, he was already thinking about what the Abendessen with who? With Saskia. Okay, so the Geldbeutel wasn't the Brieftasche wasn't important to him, but now he will never forget what the situation, the awkward situation that happened in what the restaurant. Okay, so basically this test is about how we keep information, in what's our head. Okay, unimportant information, we easily forget them, but then stronger information, so things that we always ponder, we repeat them, we always remember them. Okay, and sometimes too when we are learning, we can put some feelings to them. I always say that your German is better that you shouldn't just form random sentences, but then you should personalize them. There's a noise from your end. Yeah, you should personalize your sentences, your German. Instead of making random sentences, personalize them. Okay, so I want to use this verb. Okay, my mom is doing something like, you see, like personalize them, put a feeling to your sentences and don't form random sentences. I always say always use verb in sentences. You can't just learn here Gedächtnis today, memory, that's Gedächtnis, and assume that you always remember that. If you want to use, I want to something in memory, then like you will always remember Gedächtnis. No, you have to use Gedächtnis in a sentence that you can easily relate to. Okay, that's how we learn. Okay, don't just form random sentences. Okay, you can, oh, last time my wife did me so and so, I would always put that in memory. Okay, so then the Gedächtnis is in memory. So whenever you want to retrieve that information, you want to use Gedächtnis in sentence. Memory. Okay, the last time my wife did so and so, and I said I will always put that in memory, and I said in memory is in Gedächtnis. Okay, then see, that's how we learn. Okay, that's how always, at least the important or difficult words that are not easily but impregbar. Impregbar means like easily information that you can't easily put them into memory. Always put a feeling. Okay, personalize those sentences, and you always want to remember those words or those vocabularies. So that's fast for here. Any question?
Okay, klar. So you can take a screenshot of this test, and you can also personalize some sentences. Okay. Okay, so we are moving on. So here we have questions. So you read, then you tell us, is the sentence richtig oder falsch? Okay. The sentence richtig oder falsch. So you read your sentence, then you answer. So Nummer 1, wer will antworten? Antworten. Oh, please, quick. George hat seine Georg, Kollegen. Oh, okay. George hat seine Kollegin schon oft, Georg wenn hat es seine Kollegin. Okay. George hat Georg, seine Kollegin schon oft zum Abendessen. Georg hat seine Connors, your network is not your network is not good, so you're not like there's breakages. Okay, so Georg hat seine Kollegen. So we have der Kollege here. Schau mal. We have der Kollege. Masculine is der Kollege. Okay, female is die Kollegin. Okay, IN. So here, female colleague. Okay, seine Kollegin schon oft zum Abendessen eingeladen. So George has always invited her colleague to what dinner. Ist das richtig oder falsch? Das ist falsch. Mhm. Stimmt ihr alle mit ihm? So, das ist falsch. Okay, das ist falsch. Ja. Mhm. Nummer 2. 2. Georg sucht die Brieftasche in seine Jacke. George Das ist richtig. Okay. Ja, George sucht die Brieftasche in seine Jacke. Ja, das war richtig. Dann Nummer 3. Georg ist sicher, dass seine Brieftasche im Auto liegt. Das ist falsch. Ja, Evan ist sicher. Ja, das ist ganz falsch. Dann 4. unwichtige Informationen vergessen wir schneller. Das ist richtig. Ja, und wichtige Ja. Informationen vergessen wir schneller. Okay, unimportant information. We always forget them quickly or quicker. Here is quicker. Comparative, quicker. Schneller. Dann Nummer 5. Okay. Die Verabredung mit Saskia war für Georg wichtiger als seine Brieftasche. Das ist richtig. So comparative with what? Then I am longer than you, I am taller than you, I am smarter than you. Okay, so we use als with what? Comparative when you're comparing two things. So the Verabredung means determine the appointment. So der Termin is the appointment, and also the Verabredung is also what? Appointment. But then when we want to use like as in I have an appointment, but then like kind of social, like termin is for professional. Maybe you have a termin by what? Beim Arzt. Ich habe einen
determined by him acts. Okay, important if I have a termin, I have an appointment at the bank. But then when it's about social, we use Verabredung. So ich habe eine Verabredung mit meinen Kollegen, so and so. You get it? So the termin is for official settings. Then the Verabredung is for social appointments. But they both means what? Appointments. Do you get it? Oh, yeah. So, and also the verb is sich verabreden. Sich verabreden. Okay. Sich verabreden. We just, they don't go away then. Sich verabreden. So we want to say, okay, so we are making appointments. We are meeting ourselves. Just like meeting, we are meeting ourselves this evening as in a formal social. So wir verabreden uns heute Abend im Kino. Okay, you can also try that. Instead of saying wir treffen, you can also use wir verabreden uns heute Abend, oder? Ja, so and so. Klar? Yeah. Yeah. Okay, so, Rabbi, yeah. so one that is not like reflective, maybe reflective. It's reflexive. That's why I said uns. Wir verabreden uns. Yeah, wir verabreden uns. So when you say I have made an appointment with my colleague, ich habe mich mit meiner Kollegin verabredet. Past tense verabredet. Okay, yeah. The past tense is verabredete. Verabredete. Then the present perfect is what? Hat verabredet. Okay, because when you take away the en, when you take away the en, the verb ending en, you'll be left with what? Td. You can't put you can't put t after it to form the past tense. So you can't just put your te. You have to bring what? Ete. So the past tense is what? Ich verabredete mich mit meiner Mutter. Oder ich habe mich mit meiner Mutter verabredet. Sense? Is it making sense? Because I was saying with DT and M. Okay, DT and M, you have to put what? E before what? Adding your T to form the past tense. Okay, so wo oder wohin? Wo oder wohin? So ordnen Sie die Sätze. Ordnen Sie die Sätze, then bilden to. Okay, so arrange the sentences to the pictures. Okay, ordnen, to ordnen. So you are to arrange this to what? The sentences. So which one fits, whatever, yeah. So who starts? George legt die Brieftasche auf den Sitz. Super. So Yeah. das passt zu welchem Bild passt dieses Satz? Ich glaube, Bild A passt. Ja. So, Joe legt die Brieftasche auf den Sitz. Yeah, that's part to okay. So here I said we have liegen. We've already done this, okay? And legen. Legen is accusative, then liegen is dative. Okay, that is already lying there. It's already there. It's dative. Then he is laying it actively towards it. Wohin. There's so wo and wohin. Wo is dative. Where? Where are you? Ich bin in der Bank. Where are you going? I am going inside the bank. Is what accusative is in the bank. Okay, active sentences. Moving towards a place is for him is accusative. Something going towards a place is accusative. Then something already at a place is what? Dative. Okay, yeah. So George legt die Brieftasche auf den Sitz. Sitz is der Sitz. So here is accusative because he is what? Putting what? The wallet what? Towards the seat. Okay, he's actively doing it. Okay, then number 2.
Nummer 2. Die Brieftasche liegt auf dem Sitz. Yeah, that's part Ich 2. glaube, das ist Bild H. Yeah, build her. Okay, so here the Brieftasche liegt. Okay, dative is already what? Laying on the seat. So that's why it's auf dem Sitz here. Dative, not auf dem Sitz, but rather auf dem, because it's already what? There. We are not actively putting it there. It's already what? There. Nummer 3. Nummer 3. Er steckt die Brieftasche in die Jacke. Ich glaube, das ist Bild E. Yeah, I mean, yeah, sorry, you said, yeah, was? Yes, Das ist you said er A? Yeah, steckt steckt die Brieftasche ja, in die Jacke. Yeah, in die Jacke. yeah, that is right. Yeah, Ja. stecken means stecken like to To hide. insert. Oh, No, verstecken is to okay. hide. Verstecken is to hide. Stecken means to insert, to like, yeah, to put something into something. Stecken, to steck, to, yeah. Die Brieftasche steckt in der Jacke. Ich glaube, das passt. Bild B. Yeah, the Brieftasche steckt is already inserted, okay? Yeah, the Brieftasche steckt, okay, in der Jacke. Yeah. Then it's F. Je hangt die Jacke an die Garderobe. Yeah, garderobe. Kind of garderobe is but it's garderobe. Okay, so the garderobe. Das ist G. Yeah, that is the yeah. So it G. hangs. No, that is gay. Yeah, okay. G, yeah. Yeah. So it hangs. He's hanging the jacket next to what's the garderobe. Okay, garderobe. 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 Yeah. So yeah. So we use an next to what's the normally the garderobe is the divider, divider of um something like wardrobe, yeah, wardrobe, yeah, wardrobe. So we don't say we are putting it in. We don't use in. We use next to. Okay, yeah, yeah. So he's putting it next to the garderobe. The garderobe. Then number 5. Die Jacke hängt an der Garderobe. Bild D. Yeah, built the now the jacket is already hanging what and the air dative. Yeah. Then 7. Ihr stellt das Auto in die Garage. Yeah, Garage. that's past 2. Das C. Yeah, see, good. So he still das Auto in the garage. He's actively putting the car in the garage. Then das Auto steht in the garage. The car is what's standing in the garage. That is act. Okay. So liegen und legen. Okay, hanging. Hanging is both for accusative and dative, but it depends if we are actively hanging, then it's accusative, but then it's already hanging is what dative. But liegen und legen, setzen und sitzen, setzen, okay, setzen sich, ja, und stellen und stehen. Stellen is to put, actively put in, stelle.
Then if already standing there after it has been put there, then it's staying. I've already taught this countless times. Countless times. Okay. Yeah. It was a quick recap. Yeah, so like ideally I'm supposed to skip this because I've already explained this. I've already taught this, then I'll just do a quick recap. Okay, so vexel prepositions that can vexel prepositions are prepositions that can be used as accusative and what dative cases. Okay, but then when it's full, then it's what dative. When it's dative, sorry, when it's vorhin, then it's what accusative. Okay, yeah. Yeah. So these prepositions in and auf Übersprechen hinter neben unter vor, they can all be used what as either accusative or what dative. Okay, but then it depends on their usage. If their usage is towards a place, I am going in the church, I am actively going in the church, then it's what accusative for him. Okay, if I'm in the church already, then what that is, it's been in there, here. Okay, yeah. And for this, yeah, this is what I was saying. So wohin was putting something towards a place, laying something towards a place. So for wohin or accusative is what stellen. I am putting the flasher auf the tisch because I am now putting it what on the table. Ich stelle die Flasche auf den Tisch. But then it's already standing on the table now. So what? We have to use the opposite for what? The active case. Die Flasche steht auf dem Tisch. Okay. Yeah. Then legen is active. I am placing my keys. Or I'm laying my keys what? On the table. Ich lege meinen Schlüssel oder meine Schlüssel, depending both singular and plural parts. Schlüssel. Okay, but it's case here. Meine Schlüssel auf den Tisch. Okay, I am laying it auf den Tisch. Now I've laid it on the table. They are now lying on the table. If I want to say that my keys are lying on the table, then what? Meine Schlüssel liegen auf dem Tisch. Okay, but hanging and hanging, egal. The only time you can know when to use it as accusative or dative is when it's active. When I'm now hanging my shirt what next to in the shrunk, then it's what in the shrunk. Okay. But then when it's already what in the shrunk, then what is hanged im Schrank or in dem Schrank. Okay. Then stecken to insert. Okay. So I am putting my brieftasche in my jacket, in my hand. So when you are now putting it in, then accusative. When it's now already what inserted is in there, then what dative. Tun and sein. Was ist das? Tun und sein ist to etwas. Das ist mir neu. Wenn ich gerade tun und sein. I don't know what tun as hin. But tun means to do. I don't know what they mean by it. Yeah, do we get it? Yeah, you get it because it has been taught plenty times. So we will we will just answer them. So here you are to listen. Hören Sie und ergänzen Sie. Finden und markieren Sie alle 6 Suchorte. Suchorte is searchable places. The Ort is the place. Okay, the searchable place is im Zimmer. Okay, yeah, so we are searching for something. Der Suchorte. The Suchort is the place, searching place. Then plural is what? Suchorte im Zimmer, searchable places. Wo sind die Gegenstände? The Gegenstände is
the object. Der Gegenstand is the object, then the plural objects, the chair, the laptop, these are objects. Okay. Der Gegenstand is the object, then objects plural. The Schrank, the whatever, the table, the pen, the book. Is the Gegenstand, the objects. So wo sind, where are they? Okay. So a quick recap on what we learned. So here, you read your sentence, then you complete it. Quick. Ich finde meine Autoschlüssel nicht. Hast du sie gesehen? Nein, hast du sie in die Tasche gelegt? Oder? Okay, so here, so hast du sie in die Tasche, aber meine Tasche will be verstecken. Okay. So but have you laid them maybe on the table? Okay, you can use yeah. So hast du sie auf den Tisch gelegt? Okay. The first picture, that's why I used the back. But then just use any of the objects here, okay? Just use any of the objects. We will let the audios I know that they will talk about something different, but then let's use this. Fine. Okay. Yeah. Should we listen to the audio? Let's listen to the audio. When I wanted you guys to make your main let's try it on our own or listen to the audio. Yes, which? Let's try. Oh, no. Okay. B3a 1. Rucksack. Ich finde meine Autoschlüssel nicht. Hast du sie gesehen? Nein. Hast du sie auf den Schreibtisch gelegt? Nein, da sind sie nicht. Hast du sie in den Rucksack gesteckt? Nein, da habe ich auch schon gesucht. Hast du sie auf den Stuhl gelegt? Ja, genau, da sind sie. Danke. So here is hast du sie Auf den Tisch gelegt. Schreibtisch. Okay, ja. Auf den Schreibtisch gelegt. Nein, da sind sie nicht. They are not there. Then the next one, hast du sie? In die Rucksack. Ja. Hast du sie in den Rucksack? Ja. Hast du sie in den Rucksack gelegt? Did you put it in the Rucksack? Then nein, da habe ich auch schon gesucht. I've already searched there. Then the next one, hast du sie? Auf den Stuhl gelegt. Hast du sie auf den Stuhl? Okay, did you put it? Did you actively put it? Did you actively put it? Okay, yeah. But when we are describing that it is there, then what's dative? But then you putting it there, whether in the present actively or in the past, did you put it there? It's still what accusative. Do we get it? Yeah. Okay. And the second audio. 2. Wohin hast du das Glas gestellt? Ich weiß es nicht mehr. Ins Bücherregal? Nein, da ist es nicht. Auf das Klavier? Nein, da ist es auch nicht. Neben den Fernseher? Ja, da steht es. Mhm. Zwei. Wohin hast du das Glas gestellt? Ich weiß es nicht mehr. Ins Bücherregal? Nein, da ist es nicht. Auf das Klavier? Nein, da ist es auch nicht.
Neben den Fernseher? Ja, da steht es. Ja. So, wohin hast du das Glas gestellt? Where did you put the glass? Quick, 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 quick. Hello? Yeah, Rabbi, ins Bücherregal. Yeah, ins Bücherregal. Ins. Okay. Where did you put it? Regal. Das Regal. Okay. Ins Bücherregal. Nein, da ist Nein, es da nicht. ist auf Mhm. das Klavier. Klavier. Ja, Klavier. aus Ja. das Klavier. Okay. Nein, da ist es auch nicht. Dann Neben dem Fernseher. Ja. neben den Fernseher. Okay. Did you put it there? No, da steht es nicht. It is not there. Okay. So wohin, whether you are talking about actively putting it there or in the past you actively put it there, okay, it's still what accusative. The only time you use the dative is wo, as in answering the question, where is it? Wo then it is what on the table. It is what on the it is standing, it is lying on the table. Okay. Now no one is actively what putting it towards a place. No one is inserting it, no one is hanging it, no one. Okay, yeah, then that's it. But then when we are actively putting it there or in the past, we put it there, we laid something somewhere in the past, then it's what accusative. Klar? Yeah. Klar. Okay. Hmm. The cola dose is the can. The dose is the can. Okay, so the cola dose is the can. Cafe tasse or the tasse is the cup. Then the cane. The cane is the jar. The jar. Then the comb is the comb. And to comb is Coming. Coming. Kerman. Coming. Yeah. Kerman. Kerman. Coming. Kerman. ERN. Okay. Yeah. Yeah. So they are saying that you should be careful with the usage of staying and liegen. Okay. Things that stands. Things that stand. We use what? Stellen or stehen for dative. Then wohin stellen. Okay. Yeah. But for things that lay, we use liegen or liegen, depending whether it's dative or full. Okay, so things that stand, we use stellen. So a stelle, the cooler do say in then what? Kühlschrank. Okay, so a stelle, die Kaffeetasse auf den Tisch. Ich stelle die Teekanne auf den Tisch. But then die Cola-Dose steht im Kühlschrank, in dem Kühlschrank. Die Tasse Kaffee steht auf dem Tisch. Where things that can stand is stellen und stehen for dative. Then things that can't stand, we have to lay them down. It's what legen und what liegen. Klar? Wow. Alles klar. Okay, klar, super. Yeah, more for so here, so someone should read it. Let's go. Sie räumt ständig die Wohnung um. Lesen Sie und hören Sie die Beiträge im Internetforum und beantworten Sie die Fragen. Was ist Willis Wunsch? Warum räumt Willis Freundin ständig um? Was meinen Ann, Uru und Leo 62? Okay. I should start. Mm-hmm.
Meine Freundin Susanna und ich leben seit einem Jahr zusammen. Wir mögen uns sehr. Mein Problem ist aber, dass sie ständig die Möbel umräumt und dass sie jede Woche etwas verändert. Vor einem halben Jahr haben wir das Wohnzimmer hellblau gestrichen. Heute sind schon wieder die Maler da. Das Zimmer wird jetzt hellgrün gestrichen. Mir gefällt die Wohnung, wie sie ist. Ich hätte gern, dass sie auch so bleibt, aber das geht mit Susanne nicht. Was soll ich tun? Yeah, so Vili wrote a forum on what the internet does. So this test is about someone having difficulty with what his girlfriend. Her girlfriend is Petre Petre, as in she umroime means to rearrange. Umroime, okay. Umroime means to rearrange. So like almost every time, almost every week, almost every day, she changes the setting of the room, the layout of the room. So today he will come, the TV is next to the door. The next morning the TV is what on the, on the cruise rank. The TV is in the bathroom. Yeah. So and now he's complaining about what the girlfriend painting what's the room almost every time with what different what colors. So initially here he zei dat ze hiervoor iets was veranderd voor een halben jaar. 6 months ago, half a year, haben wir das Thema hellblau. Hell means what? Right. Right, yeah. so blau. So hell, bright what? Blue. Bright blue. So you can match dunkelblau, dunkelblau, dunkelrot, dark brown, dark red, dark. You can form hell and you can match hell and what dunkel with colors to indicate bright red or what dark red. Yeah. So hellblau gestrichen. So what's the verb? What's the main verb? The verb in infinity is yeah, streichen. Streichen means to paint, okay? To paint rooms is streichen. Then to paint picture is malen. Okay, so they are different. Painting as in painting walls, painting buildings is streichen. Okay, then malen is used to say painting pictures, painting, yeah, making artistry work. Okay, that's malen. Okay, yeah. So heute sind schon wieder die Maler. Okay, so today the painters, the Maler is singular, but the plural is still the Maler. Okay, yeah, the Maler is the painter, and the Maler is the painters. Okay, heute sind. So here, sind will indicate that, and also the D here will tell you that it's what the plural form. Okay, today the painters are already there. Das Thema wird jetzt hellbraun. They've used the passive. I've never seen the book use the passive sentence. This is the first time because passive hasn't been taught. But I've explained it some time ago. I said passive sentence. We have active sentence and passive sentences. Active sentences when I am doing it. Okay. So I am baking the cake is what? Ich backe den Kuchen. Ich backe den Kuchen. But then the passive sentence is when we won't talk about the subjects, the one performing the action, but the object will be used as the noun. And now in English, the sentences are the cake is being baked. How you said the cake is being baked. We didn't say, we can also say the cake is being baked by Rabbi, but in the active sentence, Rabbi is baking the cake. Okay, so such sentences, we turn what the direct object to be what the subject. Okay, then you use it with werden and the participle zwei. Okay, that's passive. So an example, I am washing the car is what? Ich wasche das Auto. Okay, but you want to say the car is being washed past tense, so you have to use the participle zwei mit what? With werden. So das Auto wird gewaschen. It's not difficult. And when you
So it's like you So use the perfect, right? yeah, we use the perfect. The perfect. We don't use the past tense. We use the perfect plus werden. So when you say um I am buying groceries. Ich kaufe what? Lebensmittel. Ich kaufe Lebensmittel. But oh, I want to say the groceries are being bought. The groceries are being bought. So das Lebensmittel wird gekauft. Do you get it? Yeah. So we will dive more into, but anyway, but we will dive more into that. Okay. Yeah. Once the book is talking about it right now, it means it will be coming up very soon. Yeah. So das Thema wird jetzt hellgrün gestrichen. Now the room is being painted hell green. Okay. The room is being painted bright green. Do you get it? But now we can say die Maler streichen das Thema hellgrün. The painters are painting what? The room hellgrün. Okay, but now we are turning what? The direct object, which is what? The room. So the room is being painted hellgrün. Das Thema wird jetzt hellgrün gestrichen. Ja. So mir gefällt die Wohnung, wie sie ist. Ich hätte gern, I would like that sie auch so bleibt. That's it's this the rooms, okay, or the Wohnung stays what the same. Aber das geht mit Susanne nicht. That doesn't go with Susanne. Well, was soll ich tun? What should I do? Okay, so on social media, they don't stick to they'll give commentaries. Me, I like reading commentaries. Yeah. Okay, so what did Anne Fear say? Someone should read. Anne Ihr, Fear. So someone should read it. Anne Fear, ihr seid eben verschieden. Deine Freundin ändert gern alles. Du nicht. Vielleicht war es doch nicht so gut, dass ihr zusammengezogen seid. Yeah. Ihr seid eben verschieden. Yeah, you guys are even rather verschieden, different. Okay, verschieden means different. Okay, so you guys are rather different, klar? Ja, deine Freundin ändert gern alles. So ändern means to change. Verändern also means to change. Then also wechsel means to change, okay? Yeah. Deine Freundin ändert gern alles. Your friend likes to change almost everything, like changes everything, likes to change things, change everything. Vielleicht war es doch nicht so gut. Maybe it wasn't that good dass ihr zusammengezogen seid, that you moved in together. Zusammengezogen, zusammenziehen. Okay, zusammenziehen is the main verb. Zusammenziehen means we are moving in together. Wir ziehen zusammen. We are moving in together. So vielleicht war es doch nicht so gut, dass ihr zusammengezogen seid. Okay, so ich bin gezogen. Wir sind zusammengezogen. We're moving together. It's formed with what sein. Because it's change of what states. Okay. Yeah. Yeah, the next comment. Uru, deine Freundin ist kreativ. Das ist doch prima. Ich würde auch gern etwas in meiner Wohnung verändern, aber ich habe keine Ideen. Yeah, I computer. Not what. Yeah. Deine Freundin ist kreativ. Deine Freundin ist kreativ. Okay. Deine Freundin ist kreativ. Your friend is creative, so she likes to do creative things. That's a stock prima.
Prima is like prima. I don't know, like prima super. Oh, prima, that is prima. Oh, you did that is prima. Okay, like that is top notch. Okay, prima is top notch. Instead of saying that is tall, henceforth you can add prima to what your that is super. That is prima. Oh, that is prima. Das ist prima, ja. Ich würde auch gern etwas in meine Wohnung verändern, aber ich habe keine Ideen. I don't have ideas. Okay. So Uru is saying that the girlfriend is very creative. Like changing like almost every time painting your walls. It doesn't make sense to me though. But then yeah, but then there are some people they just can't allow their brain to rest. Yeah, so what is Leo also saying? Leo, ich glaube, deine Freundin hat ein Problem. In Wirklichkeit muss sie für eine Prüfung lernen oder einen Job suchen. Sie hat aber keine Lust und räumt viel lieber die Wohnung um. Da muss sie nicht lernen und keine Jobzeigen lesen. Die unangenehmen Dinge verschiebt sie auf morgen. Yeah. So here, Leo, ich glaube, deine Freundin hat ein Problem in Wirklichkeit. The Wirklichkeit is reality. That's why when someone tells you something, it's hard to wirklich, really. So the noun is reality. The reality is Wirklichkeit. So die Wirklichkeit. So in Wirklichkeit muss sie für eine Prüfung lernen. So in reality, instead of she has to what learn for an exams or search for a job. Sie hat aber keine Lust. Okay, she doesn't like she's not interested. She has no appetite to do what to search for jobs or what learn for an exams. But she rhymes viel lieber. She prefer to what to rearrange the room. Sie räumt viel lieber die what Wohnung Da muss sie nicht lernen. There, like she doesn't have to learn anything there. One kind of job anzeigen lesen. Okay, so when she's changing, rearranging the room, I would like focusing on unimportant stuff. She don't have to learn anything on read no job adverts. The Anzeige is the advert. The Anzeige is the advert. So job Anzeigen is job adverts, plural. Lesen. Die unangenehmen Dinge, okay? The unpleasant things verschiebt sie auf morgen. Okay, these two, searching for a job, learning something, learning for an exams. Verschieben means to procrastinate or to reschedule. Okay, so she will reschedule these unpleasant things. The most important things, though, they are unpleasant to her. So she would rather what reschedule it to do that the next day. So reschedule to in German we use reschedule auf. So you want to say the meeting has been the meeting is being or the meeting has been rescheduled to January. So das Treffen, das Meeting, die Sitzung, die Besprechung hat auf Januar verschoben. The past tense is verschoben. Okay, so verschieben or we are rescheduling the appointment to Monday. Wir verschieben den Termin auf Montag. Klar? So auf to what's the when we are rescheduling it to. Okay, yeah. Verschieben is used with auf. Verschieben auf rescheduled to. Yeah. Klar? Klar? Yeah, klar, yeah. Yeah, so I'm asking you guys, which type of person are you? So are you an fear, Uru, Leo? And if fear is a bad person, but then and if fear is telling the truth, you guys shouldn't be together. Okay, you are not made for each other. Then Uru is giving the girlfriend thumbs up that she's very creative. Okay,
like someone who likes to do things with the hand, is very creative. Then Leo is saying that your your girlfriend is not serious. She focuses on things that are not important instead of her to focus on important stuff. So Leo is not giving any solution, but then he or she is just what criticizing what the girlfriend. Okay, but Annie gave an honest opinion. Okay, and gave a solution. Okay, so which type of person are you? Charlie, me the Uru. Charlie. Yeah, no, but there was also a dynamic. Okay, you are Uru. Okay. Me, I'm Leo. I'm Leo. Yeah, cut the hard truth. No time to waste. Stop wasting your life. The hard truth. Yeah, yeah. Thank God for no Charlie. I'm different you, different you. Oh, yeah. But then Adriane are here for like discuss. All right, so yeah. So here, Ver, sorry, Wehrmacht fast. Who is doing what? Schreiben Sie die Sätze. Aha. So here, Enyaba. The ten is now here. Passive sentences. Okay, so here how we form the passive sentences. The difference between active sentence and passive sentences, that in the active sentence, the doer, the action, the one performing the action is mentioned. So here, the Maler streichen, the painters are painting the room hellgrün. So these are the painters, okay? They are actively what? Painting the room hellgrün. Okay, and here Susanna räumt. So even this is Susanna and where are the other painters? Okay, I'll draw another painter. Yeah. Now we have three painters. Okay, so Dimala, because it doesn't make sense. You said Dimala, you didn't say Diamala, because so there should be other painters. Okay, so we won't get confused. So it's plural. The painters are painting the room. Then Susanna now räumt the mobile She's what rearranging what the furnitures. The here is Susanna. Unampe job. Then passive sentences. Okay. In this sentence, the subjects were mentioned. The subjects in these sentences were mentioned. Now, the passive sentences is when we don't mention what the subject, the doers, but then we just say what the action is being done. Okay, so here, instead of saying the painters are painting the room, we can say the room is being painted. Okay, so in English, we use the past tense, we use the present perfect. Okay, the past tense just like that. So in German, we use werden. Here, we use werden plus participle zwei. Okay, so hier, das Zimmer wird hellgrün gestrichen und die Möbel werden umgeräumt. Okay, so I'm giving you a sentence. The baby is bathing. The baby is bathing. Und the baby is being bathed. It's being bathed. It's being bathed. Baby is being bathed. Hello? Yeah, Hello? The baby is bathing. Active sentence. And the baby is being bathed. Passive sentence. So send that to German. I don't know. Like die Baby wird eingewascht oder eingeduscht oder was? Bathing. What is bathing in German? Bathing is bathing or the duschen. Eingeduscht. Eingeduscht. The eingeduscht very no. What is einduschen? I've never heard. Is that eingeduscht, Nana? Not the Aina. I was confused. Hey, Abigail, relax. Yeah. So the baby is bathing is what? Das Baby duscht oder das Baby badet. Okay. Now I want to say the baby is being what? Bathed.
Okay, now the baby is not like the baby is being bathed because das Baby wird geduscht oder gebadet. Okay, yeah, so here das Wohnzimmer wird gestrichen. The living room is being what painted will be what we want to use the painters are painting the living room. Maler streichen was Das Wohnzimmer. Wohnzimmer. The second sentence. The second sentence. Der Inst Installateur baut im Badezimmer eine neue Badewanne ein. Yeah, Badewanne. Badewanne is jacuzzi. Okay, die Badewanne. So im Badezimmer wird eine neue Badewanne eingebaut. Okay, okay, build in. Einbauen is to build in. So der Installateur baut im Badezimmer eine neue Badewanne. Okay, so this is the active sentence. The installateur is building a new jacuzzi in the what in the in bathroom, but then if you want to use it as passive, a new jacuzzi is being built inside what the Badezimmer. Yeah. Then the number three. Drei. Susanna räumt das Bücherregal. It's räumt. Räumt das Bücherregal in den Keller. Yeah. 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 So das Bücherregal wird in den Keller geräumt. Keller is basement. Der Keller is the basement. Okay. So das Bücherregal wird in den Keller geräumt. Okay. In den Keller, moving towards what? The Keller. So she is clearing the Bücherregal, the bookshelf. Okay. Clearing. Räumen means to clear or to clean. So he's cleaning out or clearing the bookshelf. Okay, sending items from the bookshelf into what? The basement. Klar? So Susanna räumt das Bücherregal in den Keller. Yeah. And then the active sentence, das Bücherregal wird in den Keller geräumt. Then Nummer 4. Der Küchentisch wird auf die Terrasse gestellt. Yeah. So der Küchentisch, the kitchen table wird auf die Terrasse gestellt. Okay, it's been what puts what on the terrasse. Terrazzo. So Susanna stellt die Terrasse. Susanna stellt den Küchentisch auf die Terrasse. Terrasse, yeah. Hey, Susanna is an earthbender. So bende awata or bende terrazzo no inside. Yeah. So do we get the active and passive sentences? Yeah. You should try now. Almost every sentence that you can just send them to passive sentence, but then it's different with modal verbs. But then we'll take it slow. I won't mention it unless with time when you're okay. But it's not difficult, just like that. Okay, when we want to mention the subjects, so here das Wohnzimmer wird gestrichen. You can still mention the subjects, but then it won't be the subject in the sentence. Here, das Wohnzimmer is still the subject, but I can mention the person still doing it. Okay, so das Wohnzimmer wird von den Maler. Okay, den Maler, the painter's gestrichen. The living room is being painted by the painters. Okay, so this sentence too,
im Badezimmer wird eine neue Badewanne eingebaut. So the subject here is what? Der Installateur baut. Okay, so im Badezimmer wird eine neue Badewanne von dem Installateur eingebaut. So you can also mention them still, but you have to use von. It's been built by, it's been done by. Do you get it? So, der Küchentisch wird auf die Terrasse gestellt. Susanna stellt den Küchentisch auf die Terrasse. So you can say that die Küchentisch wird von Susanna auf die Terrasse gestellt. Okay, you can choose to, but then the main idea of using the passive is to not mention the person doing it. Okay, so you can either, like I said, you can still use the phone if that makes more sense to you, or you can just ignore it, because the main idea of using the passive is that we don't want to mention the person doing it. Do we get it? Is it difficult? It's not difficult. It's not difficult. Yeah, so evening we will meet again, then we complete chapter 13. Okay, and then start chapter 14. Clear? Yeah, Charlie. Yeah. Is there a question? Any question? Okay, then. Bis später. All right. Okay, bye.